హలో ఎవ్రీవన్, మేము ఈ వీడియో జస్ట్ ఫన్ కోసమే పెడుతున్నాము. క్వారంటైన్ టైంలో మేము ఒక వీకెండ్ ఎలా స్పెండ్ చేసాము ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇక్కడ పొద్దున్నే అంశు పాప వాళ్ళ అన్నయ్య నిద్ర లేపుతుంది. హ్యాపీ వేకప్, గుడ్ మార్నింగ్. Say good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Wake up, Anaya. Wake up. You're sleeping. He's still sleeping? Yes. He's pretending. Hey, there you go. Good morning, Happy. వాళ్ళు బ్రష్ చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్కి రెడీ అయిపోయారు. నేను వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎగ్ టోస్ట్ చేస్తున్నాను. Anshika, how is it? Yummy? బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నారు కదా, ఇప్పుడు అది అరగడానికి యోగా చేస్తున్నారు. వాళ్ళ డాడీతో కలిసి మా బ్యాక్ యార్డ్లోని కూరగాయలు పిక్ చేస్తున్నారు. పిల్లలిద్దరికీ వాటర్లో ఆడడం అంటే చాలా ఇష్టం. స్నానానికి ముందు కాసేపు ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫ్రెష్ అయిపోయాక నాతో కలిసి ఇలా పూజ చేస్తారు. Come on,
మధ్యాహ్నంలోపు వీక్కి సరిపడా గ్రాసరీస్ షాపింగ్ కూడా అయిపోయింది. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ వేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇది కరోనా టైం కాబట్టి తెచ్చిన కూరగాయలన్నిటినీ మంచిగా క్లీన్ చేసుకుంటే బెటర్. వీకెండ్ కాబట్టి మా ఆయన లాన్ మూవ్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఆయనకి మంచి ఎక్సర్సైజ్. What is that, Kishore? ఏం చేస్తున్నారు? బార్బెక్యూ గ్రిల్ నేర్చుకుంటున్నా. కేక్ గ్రిల్ మీద పెడుతున్నా. కేక్ గ్రిల్ మీద పెడుతుండా? అది మనం తినాలా? యమ్మీ యమ్మీ బార్బిక్యూ చికెన్ పైనాపిల్. సో ఇలా మేము ఈవినింగ్ నేబర్స్తో కలిసి మంచిగా బార్బిక్యూ చేసుకున్నాం. So what are you eating, beta? What happened to you? Esther, eat one by one, right? క్వారంటైన్ టైంలో ఈ గ్యాదరింగ్స్ ఏంటి అనుకోకండి. నేబర్స్ అయినా కూడా మేమందరం ఒకటే ఫ్యామిలీ. సాయంత్రం టైంలో పిల్లలందరూ కలిసి ఇలా ఆడుకుంటారు బయట. వీకెండ్ కదా, నైట్ ఇలా కొంచెం మస్తీ చేసి డేని ఎండ్ చేశాను.
కొంచెం లైటింగ్ చెప్పి తింటే బాగుండు. करना है वेस्ट चढ़ाए रात है बात है अभी तो पार्टी शुरू हुई है. సో అలా మేము ఒక వీకెండ్ని గడిపేశాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.